Faculty of Agriculture, Ain Shams University, Biotechnology Group, second year. Name of the subject is protein chemistry. Our team is named Dream Team. We have to talk about electrophoresis in our project. First, we will talk about the principles. Electrophoresis is a general term that describes the migration and separation of charged particles under the influence of an electric field. An electrophoretic system consists of two electrodes of opposite charge, anode and cathode, connected by a conducting medium called an electrolyte. The separation effect on the ionic particle results from difference in their velocity, which is the product of the particle's mobility and the field strength, V equal ME. The mobility of an ionic particles is determined by the particle size, shape, and charge, and the temperature during separation, and is constant under defined electrophoretic conditions. Electrophoretic conditions are characterized by electric parameters such as current, voltage, power, and factors such as ionic strength, pH value, viscosity, pore size, epitech, which describes the medium in which the particles are moving. The removal of heat generated by the passage of electric current is one of the major problems in most forms of electrophoresis. Any temperature difference causes variation in the rate of migration through the medium, resulting in distortion in the bands of separated molecules. Clearly, it would be ideal if electrophoretic analysis could be carried out at a constant temperature. Electrophoresis is a laboratory technique used to separate DNA, RNA, or protein molecules based on their size and electric charge. An electric current is used to move molecules to be separated through a gel. Pores in the gel work like a sieve, allowing smaller molecules to move faster than larger ones. The conditions used during electrophoresis can be adjusted to separate molecules in a desired size range. Like in protein electrophoresis, electrophoresis is a method for analyzing the protein in a fluid or an extract. The electrophoresis may be performed with a small volume of sample in a number of alternative ways, with or without a supporting medium. SDS polysaccharide amide gel electrophoresis. In short, the gel electrophoresis, BAG or SDS electrophoresis. Free flow electrophoresis, electrofocusing, isochorotic, affinity electrophoretic, amino electrophoresis, current counter electrophoresis, and capillary electrophoresis. Each method has variations with individual advantage and limitation. Gel electrophoresis is often performed in combination with immunoblotting, to give additional information about a specific protein because of practical limitation. Protein electrophoresis is generally not used as a preparative method. Type electrophoresis: 1. Capillary electrophoresis. 2. Vapor electrophoresis. 3. Gel electrophoresis. 4. Agar-agarose. 5. SDS/BAGE. 6. Isoelectric focusing. 7. Immunoelectrophoresis. 8. Polyacrylamide. First SDS/BAGE, known as sodium dodecyl sulfate polysaccharide amide gel electrophoresis, a discontinuous electrophoretic system developed by Ulrich K. Lamely, which is commonly used as a method to separate protein with molecular mass between 5 and 250 kDa. The combined use of sodium dodecyl sulfate and polysaccharide amide gel allows to eliminate the influence of structure and charge, and the protein are separated solely on the basis of differences in their molecular weight. SDS is an electrophoresis method that allows protein separation by mass. The medium is a polysaccharide amide-based discontinuous gel. The polysaccharide amide gel is typically sandwiched between two glass plates.
in a slab gel. Although tube gel were used historically, they were rapidly made obsolete with the invention of the more convincent slab gels. In addition, SDS is used about 1.4 grams of SDS bind to a gram of protein, corresponding to 1 SDS molecule per 2 amino acids. SDS act as a surfactant, masking the protein intrinsic charge and conferring them very similar charge to mass ratios. The intrinsic charge of the protein are negligible in comparison to the SDS loading, and the positive charge are also greatly reduced in the basic pH range of a separating gel upon application of a constant electric field and the protein migrate toward the anode, which each with a different speed depending on its mass. This simple produce allows precise protein separation by mass. Second, additionally, SDS pH is used in combination with Western blot for the determination of the presence of specific protein in a mixture of protein, or for the analysis of post-translational post-translational modifications of protein can lead to a different relative mobility. Second, polysaccharide amide gel electrophoresis, known as PAGE or PAGE, is a technique widely used in biochemistry, organic chemistry, genetic molecular biology, and biotechnology to separate biological macromolecules, usually protein or nucleic acid, according to their electrophoretic mobility. Electrophoretic mobility is a function of the length, conformation, and charge of the molecule. Polysaccharide amide gel electrophoresis is a powerful tool used to analyze RNA samples. When polysaccharide amide gel is denatured after electrophoresis, it provides information on the sample composition of the RNA species. Hydration of cryolantine results in formation of C3H5NO molecules by nitrate hydrate is in a powdered state before addition of water. It is also known to be toxic to the human nervous system, therefore all safety measures must be followed when working with it. Acrylamide is soluble in water, and upon addition of free radical initiators, it polymerizes, resulting in formation of polysaccharide amide. It is useful to make polysaccharide amide gel by acrylamide hydration because both sides can be regulated. Increased concentration of acrylyl amide resulted in decreased pore size after polymerization. Second, immunofluorescence. When an electric current is applied to a slide layer with gel, the antigen mixture placed in a wells is separated into individual antigen components according to their charge and size. Following electrophoresis, the separated antigens are reacted with a specific anistra placed in troughs parallel to the electrophoretic migration, and diffusion. And diffusion is allowed to occur. Antiserum present in the trough moves towards the antigen components, resulting in the formation of separate receptin lines in 18 to 24 hours, each indicating a reaction between individuals' protein with its antibody. Procedure of immunoelectrophoresis. 1. A gross gel is separating on a glass slide put in a horizontal position. 2. Using the sample template, wells are poured on the application zone carefully. 3. The sample is diluted 2 to 3 with protein dilution solution. 4. Using a 5 micropipette, 5 micro of control and sample is applied across each corresponding slit.
5. The gel is placed into the electrophoresis chamber with the sample on the cathodic side, and electrophoresis runs for 20 minutes per 100 volts. 6. After electrophoresis completes, 20 micro of the corresponding anterior serum is added to troughs in a moist chamber and incubated for 18 to 20 hours at room temperature in a horizontal position. 7. The agarose gel is placed on horizontal position and dried with blotter sheets. 8. The gel in saline solution is soaked for 10 minutes and the drying and washing repeated twice again. 9. The gel is dried at a temperature less than 70 Celsius and may be stained with protein staining solution for about 3 minutes, followed by decolorizing the gel for 5 minutes in distilling solution baths. 10. The gel is dried and the result is evaluated. Result of immunoelectrophoresis. 1. The presence of elliptical precipitin arcs represents antigen-antibody interaction. 2. The absence of the formation of precipitin suggests no reaction. 3. Different antigens protein can be identified based on the intensity, shape, and position of the precipitation line. Sample preparation tips. With plant leaves, resuscitate protein with 20% TCA in pre-chilled acetone at a temperature -20 Celsius. To remove the plant phenols, rinse the pellet at least twice with cold acetone and air dry samples. Samples in a vacuum. Materials, reagents. 1. Protein precipitation solution. 2. Wash the solution. 3. SDS beige sample buffer. Equipment, mortar and pestle. Protocol. To minimize the deleterious effect on the indigenous plant compound, use the below protocol, which involves rending the tissue in a mortar and pestles. With liquid nitrogen. With liquid nitrogen. 1. Cool protein precipitation and wash solution to -20 Celsius. Chill a mortar with liquid nitrogen. 2. Place 3 to 4 leaves in the mortar. Add liquid nitrogen and grind the leaves in the liquid nitrogen to a fine powder. 3. Transfer leaf powder into 20 ml of protein precipitation solution and incubate for 1 hour at -20 Celsius. Stir occasionally. 4. Centrifuge the solution at -20 Celsius for 15 minutes at 35,000 xg. Discard supernatant. Add wash solution and suspend the pellet. Incubate for 15 minutes at -20 Celsius, stirring occasionally. Repeat until wash solution turns light green. 5. Centrifuge the solution at -20 Celsius for 15 minutes at 35,000 xg and discard supernatant resulting pellet in 2 ml. Then wash the solution. 6. Transfer suspension into a shallow ceramic shell and cover with perforated parafilm. Put shell into a desiccator and apply a vacuum until the pellet is dry. 7. Mix 3 mg of sample powder with 1 ml 1 SDS beige sample buffer and incubate for 30 minutes at room temperature. Verdicts from time to time. 8. Centrifuge the solution at -20 Celsius for 15 minutes at more than 16,000 xg. Collect and heat the supernatant for 3 minutes at 95 Celsius. 9. Cool the solution to room temperature and perform the protein assay. البروتوكول دي الحاجة اللي بنستخدمها علشان نقلل من آثار أو من آثار الأضرار الداخلية للمركبات النباتية، ودي بتبقى عن طريق إن احنا بنستخدم أقل بروتوكول أقل حاجة علشان نطحن الأنسجة في المرسل. أوكي. بس بيبقى معاها حاجة تانية liquid nitrogen. أول خطوة
بعد كده هنحطهم في المورتر معاهم زي ما قلنا في الاول ليكويد نيتروجين. تاني خطوة ان احنا هنجيب من 3 ل4 اوراق شجر او اي ورق، نحطهم في المورتر ونضيف لهم برضو ليكويد نيتروجين ونفضل نطحنهم معاه، يعني هو في نفس الوقت يبقى معاهم برضو ليكويد نيتروجين. لازم نطحنهم لغاية ما يبقوا باودر. رقم 3 الباودر اللي هو طلعناه ده من الورق يعني، هنحطه في 20 ملي من البروتين اللي كان معانا في الاول، هو من ترسيب البروتين اللي كان معانا في الاول، المخلوط بتاعه اللي كان معانا في الاول، ونحضنه عند ساعة ونحضنه لمدة ساعة وعشرين، لمدة ساعة، وفي نفس تبقى درجة الحرارة 20. بس من وقت للتاني نقلبهم، ولا نقلبهم على طول ولا في وقت كبير. بعد كده هننتقل للخطوة رقم 4. السوليوشن معانا هنحطه في السنترفيوج لمدة ربع ساعة، درجة حرارة 20، هتبدأ 35 لفة. وبعد كده هنضيف الوش سوليوشن ونحضنهم لمدة ربع ساعة برضو في 20 درجة، لغاية ما، وبعد كده هنسيبهم لغاية ما يبقى المحلول اللي عندنا لونه أخضر فاتح. بعد كده هنحطهم برضو في السنترفيوج مرة كمان، المحلول بتاعها برضو ربع ساعة في 20 درجة مئوية، نفس الكلام 35 لفة. أو هننقل دول في أي علبة تانية. بعد كده عندنا رقم 7، هنعمل ميكس ما بين السمبل باودر اللي هو طلع عندنا ده 3 ملي جرام منه مع 1 ملي SDS بفر، ونحضنه لمدة نص ساعة في درجة حرارة الأوضة اللي عندنا، سواء أي درجة هي الأوضة بدرجة حرارة ايه، بس نقلبه من وقت للتاني، نحركه يعني. بعد كده عندنا رقم 8 برضه هنحطه في السنتر، هنحط السوليوشن بتاعنا في السنتر فيوج لمدة ربع ساعة و20 درجة، بس المرة دي هتبقى 16,000 لفة بس. ونجمعهم ونحطهم في درجة حرارة 95 لمدة 3 دقايق. وبعد كده السوليوشن بتاعنا هنسيبه يبرد في درجة حرارة الأوضة بتاعتنا، وبعد كده نبدأ نفحص البروتين بتاعنا. دلوقتي هنتكلم عن البروسيجر بتاعنا، وأول حاجة فيها تحضير البولي أكريلاميد جل. أول حاجة احنا هنجمع كومبس وهنجمع جلاس بليتس وهنجمع سبيسر اللي هو عبارة عن سيليكون تيوبينج وهنجمع بندر كليبس. الكومب بتاعنا اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل بيه فتحات جوه الجل. الفتحات دي هنحقن فيها العينات بتاعتنا. هنستخدم كومب مناسب بناء على حجم العينة بتاعتنا، يعني أنا لو عندي 7 عينات هستخدم 8 لين كومب، وهنستخدم الموليكولار ويت ماركرز. تاني خطوة معانا هي ان احنا هننضف الجلاس بليتس كويس جدا بالايثانول، وبعدين هنجمع الصينية بتاعة الجل اللي هنصب فيها الجل، هنجمعها بكل المكونات بتاعتها من الجلاس بليتس والبندر كليبس وكل حاجة. تالت خطوة معانا اننا هنصب الاكريلاميد solution for a separating gel. بعد كده هنحط مية عشان نمنع التلامس ما بين الجل والأكسجين اللي بيمنع البوليمرايزيشن. بعد كده هنسيب الأكريلاميد يحصله بوليمرايزيشن لمدة من 20 ل30 دقيقة عشان يكون جل. بعد كده هنشيل الأوفرليد ووتر. البروتينز تبدأ ان هي تتحرك بمعدلات مختلفة، ده بناء على التركيز بتاع separating جل. فاحنا لازم نستخدم تركيز مناسب للجل ده، والتركيز المناسب للجل ده بنختاره على حسب التارجت بروتين بتاعنا. لما نستخدم تركيز أعلى من الأكريلاميد ده
بيدينا جل بيكون عنده smaller mesh size. smaller mesh size ده بيكون مناسب لعزل أو فصل السمول بروتينز. في العموم الكونسنتريشن بتاع الأكريلاميد بيكون من 6 ل15%، ده اللي احنا بنستخدمه. آخر خطوة معانا في تحضير البولي أكريلاميد جل هي إن احنا نصب أكريلاميد سوليوشن، بس المرة دي فور ستاكينج جل. هنحط الكومب بتاعنا قبل ما الأكريلاميد سوليوشن يتصلب ويتحول لجل. بعد كده هنسيبه يحصله بوليمرايزيشن. البروتينز الكونسنتريشن بتاعها بيكون أعلى في الستاكينج جل قبل ما تبدأ تنتقل للسيبريتنج جل. بعد كده هننتقل لخطوة تحضير العينات بتاعتنا. طبعا احنا هنستخرج البروتين من أوراق النبات. فدلوقتي معانا خطوات بتاعة تحضير العينات بتاعتنا. أول حاجة إن احنا هنضيف سامبل بافر للسامبلز بتاعتنا، العينات بتاعتنا. بعد كده هنخلطهم كويس بإن احنا نرج التست تيوبس بتاعتنا. بعد كده هنبدأ إن احنا نسخن العينات بتاعتنا على درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة 3 دقايق في الهيت بلوك بتاعنا. بعد كده نعمل سنترفيوج عند 15,000 RPM لمدة دقيقة عند درجة حرارة 4 مئوية. وبعد كده نستخدم الراشح بتاعنا. ده ولا نستخدمه في التكنيك بتاع ال SDS page. آخر خطوة معانا هي الإلكتروفريزز. هنبدأ إن احنا نشيل البندر كليبس ونشيل السبيسر ونشيل الكومب من الجل. وبعد كده هنجمع الجل بتاعنا ونحطه في الإلكتروفريزز أباراتوس، جهاز الإلكتروفريزز، باستخدام البندر كليبس. بعد كده هنبدأ نصب الرانينج بافر في الغرفتين العلوية والسفلية بتاعة جهاز الإلكتروفريزز. بعد كده نبدأ إن احنا نتخلص من فقاعات الهواء والأجزاء الصغيرة بتاعة الجل اللي موجودة في الفتحات اللي احنا رايحين فيها العينات باستخدام سرنجة. وبعد كده هنبدأ إن احنا نحط العينات بتاعتنا والماركرز بتاعتنا جوه الويلز. هنبدأ نشغل الجهاز بتاعنا بالباور سبلاي. وبعد كده هنخلي الجل يجري لحد أما صبغة البروموفين بلو توصل للقاع بتاع الجل. بعد كده هنشيل الجل من جهاز الإلكتروفريزز. بعد كده هنشيل الجل من الجلاس بليتس باستخدام السباتولا. وبعدين هنحضر للتحليل التابع للإلكتروفريزز. That's all. We hope you liked our project and what we have done. Thank you.